ribs, ventrally, sternum, cranially, thoracic inlet, cranially, thoracic inlet, caudally, diaphragm, caudally, diaphragm. So the boundary of the thoracic cavity, dorsally, thoracic vertebra, left and right side covered with ribs, left and right ribs, and ventrally sternum, cranially with thoracic inlet, and caudally diaphragm. What is thoracic inlet? What is thoracic inlet? Thoracic inlet is nothing but the door or opening of the thoracic cavity. Door of the thoracic cavity or opening of the thoracic cavity is called thoracic inlet. Okay? তাহলে বাউন্ডারি যদি আমি কাউকে বলি বলতে পারবো না? তুমি বলো তো বাবু কি লিখছো? তারা বলো। বাউন্ডারি অফ দ্য thoracic cavity ওটা বলো। ভার্টিব্রা সে কর্নালি থাকবে ডায়াফ্রাম, এর হচ্ছে ক্রেনিয়ালি থাকবে thoracic inlet, এন্ড ভেন্ট্রালি থাকবে হচ্ছে দুই পাশে থাকবে sternum, হ্যাঁ ventrally sternum, দুই পাশে laterally left and right ribs. Sit down please. You have to know the exact location of the heart. Exact location of the heart. Where is the heart is located? Can you tell me anyone? 7 feet. No. কোথায় থাকে? Cavity নাম বলো at first. The heart is located in the thoracic cavity. Heart is located in the thoracic cavity. Fifth of seventh portion of the heart is located left side of the median branch. Left side of the median branch. 7 ভাগের 5 ভাগ। হার্টের 7 ভাগের 5 ভাগ কোন দিকে থাকে? মিডিয়ান প্ল্যানের লেফট সাইডে থাকে। মিডিয়ান প্ল্যানের লেফট সাইডে থাকে। The base is extends from the second to fifth ribs. Second to fifth na sixth. Second to sixth ribs. Second to sixth ribs. The base is extends from the second to sixth ribs, and the apex is located just opposite to the sixth chondrosternal space. Just opposite to the sixth chondrosternal space. Just opposite to the ribs এর যে জয়েন্ট সেটাকে বলা হচ্ছে কি chondrosternal space or chondrosternal joint. Okay? So you have to locate the heart to puncture. Okay? Why you puncture? We next discuss about it. At first you have to locate the heart. Where is heart is located? Second to sixth ribs. Apex sixth chondrosternal space. So we have to know how many pairs of ribs located or present in the cattle or horse. How many pairs in cattle? 13 pairs. And in horse, 18 pairs. 18 pairs. So in case of cattle, you have to identify you have to push or insert the needle in the heart through the fourth or fifth intercostal space. Write down, please. Heart and You have to insert the needle. You have to insert the needle to pass the heart in the fourth or fifth intercostal space. Fourth or fifth intercostal space. Fourth or fifth
intercostal space. Intercostal means inter means in between. Two ribs. Costal means ribs. Ribs. In between two ribs. Fourth or fifth intercostal space. So fifth intercostal space in between 5 and 6 ribs. The fifth intercostal space in between 5 and 6 ribs. And fourth intercostal space in between 4 and 5. 5 ribs. 4 and 5 ribs. Okay, fifth ribs. Fifth. So you have to count from the last rib. You have to count from the last rib because the first rib's location is very difficult in live animal. To locate the first ribs, it is difficult to locate the first rib. Okay, so you have to count from the last rib. Where is last rib start? Just proximal to the paralumbar fossa. Just proximal to the paralumbar fossa. This one 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. So the fifth intercostal space is the in between 5 and 6 ribs. So you have to push here just near the sternum. Just near the sternum. Another one, olecranon process. What is olecranon process? What is olecranon process? Olecranon process, the part of which bone? Sternum. No. The part of which bone? Can you tell me? Scapula, sir. This scapula, no. This one acromion process. This one acromion process, not olecranon process. Olecranon process is the part of the ulnar bone, okay? Olecranon process is the part of the Ulnar bone. This one the olecranon process. The heart is located just at the level of the olecranon process. The heart is located just at the level of the olecranon process. You can easily identify in the live animal the olecranon process. Okay. Then just above the olecranon process, at the level of the olecranon process, you can inject needle. the needle to puncture the needle. heart. Okay. What are the structures involved? Please write down. What are the structures involved? This is called the thoracic cavity, which covers the thoracic cavity. Thoracic cavity के जे fasciaটা cover করে সেটাকে বলা হয় endothoracic fascia. তাহলে যদি আমরা বলি যে হার্ট পাংচারের সময় কোন কোন স্ট্রাকচার ইনভলভ, euthanasia to kill the animal. Number 2, collection of blood for the biochemical analysis or blood profile. For the biochemical analysis or the blood profile or hematological analysis. Blood collection কেন করব? For research purpose, biochemical analysis or hematological analysis. Number 3, অনেক সময় দেখো একটা অ্যানিমেল যদি রেবিট আক্রান্ত হয় তাহলে কি হবে? When farmer try to restrain and beat the animal, he make attack to the farmer. Why? Due to the infection with rabies virus. In this case, you have to kill the animal. In this case, you have to kill the animal without exposing any blood, without bleeding any blood, without bleeding, because the blood may carry the virus. So you have to kill the animal with punch the heart, by which euthanasia. That means you have to push the magnesium sulfate into the heart. You have to push the magnesium sulfate
into the heart. Magnesium sulfate causes cardiac arrest, respiratory arrest, muscle relaxation of muscle, dysfunction of the nervous system. Dysfunction of the nervous system. But this process is not ethically approved. This process is not ethically approved. That means this is not humane killing, painless killing. Dysfunction of nervous system It is or not- relaxation of muscle. You have to not practice directly heart puncture with magnesium sulfate. Before, American Society of Ethics of Animal, they provide a rules. You have to anesthetize the animal before heart puncture with anesthetic agents such as, for example, xylazine, okay, ketamine. 2 months ago, we have published a paper in the Elsewhere publication in the Helion journal. This was the research work, collection of milk from the mastitis animal, mastitis cow, mastitis affected cow. There were no process of restraining from the research attendant or research employee. But after 2 months, the Elsewhere publisher claimed that we have not approved any ethical approval. We have not taken any ethical approval and provide them. And they want or they claim to us to provide them the ethical approval. That means আমরা যখন বাংলাদেশ থেকে কোনো মিল্ক কালেকশন করি, এটা কি কোনো আমরা যখন ফার্মার মিল্ক কালেকশন করে সেখান থেকে 10 ml মিল্ক আমরা গ্যাস্ট্রাইটিস টেস্ট করার জন্য নিয়েছি। তো এখানে তো আমাদের কোনো রেস্ট্রেনিং ছিল না, ছিল কোনো রেস্ট্রেনিং প্রসেস ছিল না। সে তার নর্মাল প্রসিডিউরে নর্মাল রুটিন ওয়ার্ক সে মিল্কিং করছে, আমরা সেখান থেকে 10 ml ফ্যালকন টিউবে মিল্ক নিয়েছি। সেটা সেন্ট্রিফিউজ করে আমরা ব্যাকটেরিওলজিক্যাল টেস্ট করছি, সেখানে গ্যাস্ট্রাইটিসের কোনো অর্গানিজম আছে কিনা। তো তারা ক্লেম করে বসছে যে আপনারা এখানে অ্যানিমেলটাকে মিল্কিংয়ের সময় কোনো পেইন দিচ্ছেন কিনা, কোনো রেস্ট্রেনিং করতে গিয়ে মিল্কিং করতে গিয়ে কোনো পেইন দিচ্ছেন কিনা, এটা কোনো ইথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল আমাদের নেওয়া হয়। তারা আমাদের কাছ থেকে চায়নি আর বাংলাদেশে মিল্কিংয়ের জন্য কোনো ইথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল নিতে হয় না। পরে আমরা আইআরটি থেকে ওখানে ইথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল কমিটি আছে, তাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করে একটা ওয়েভার অ্যাপ্লিকেশন দিলাম। দ্যাট মিনস আমরা অ্যাপ্লাই করছিলাম, তারা বলছে যে মিল্কের এই প্রসেসের জন্য কোনো ইথিক্যাল অ্যাপ্রুভালের প্রয়োজন নাই। দ্যাট মিনস তোমাকে ইথিক্যাল কমিটি একটা সার্টিফিকেট দিবে যে হ্যাঁ আপনি যে এই রিসার্চ কাজটা করবেন, আপনি অ্যানিমেল নিয়ে, সেটা ল্যাব অ্যানিমেল হোক অথবা লার্জ অ্যানিমেল হোক, আপনি ইথিক্যালি অ্যাপ্রুভাল পাচ্ছেন যে হ্যাঁ আমরা আপনার মেথোডোলজি দেখলাম, আপনি যে অ্যানিমেল থেকে স্যাম্পল কালেকশন করবেন আপনি সেটা হিউম্যানি ওয়েতেই করবেন, পেইনলেস ওয়েতেই করবেন, এরকম একটা ইথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল দেয়। কিন্তু আমরা নেই, কারণ কি মিল্কিংয়ের জন্য কোনো ইথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল প্রয়োজন হয় না বাংলাদেশে। পরে তাদের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে তাদেরকে দিতে হয়েছে, এটা লাস্ট 2 days আগে। হার্ট রিজিয়নে যখন পালস করব তখন অবশ্যই আমরা রিবসের ক্রেনিয়াল বর্ডার দিয়ে পালস করব। কোন বর্ডার দিয়ে? Cranial border. Cranial border, not caudal border, because important nerve and vessel passes through the caudal border at the level of the caudal border of the ribs. So you have to insert the needle just cranial border of the ribs. বুঝছো এটা আমরা সবাই বুঝছো এই পয়েন্টটা? জি স্যার। অর্থাৎ রিবসের ক্রেনিয়াল বর্ডার দিয়ে কি করতে হবে আমাকে? পাঞ্চ কি করতে হবে? নিডলটা পাঞ্চ করা নিডল পাঞ্চ করতে হবে, caudal border দিয়ে করা যাবে না, কারণ ওখানে নার্ভ থাকে। ঠিক আছে? caudal border দিয়ে নিডল পাঞ্চ স্টার্নামের পাশাপাশি হতে হবে, স্টার্নাম থেকে দূরে না, এখানে হাড় কমানো থাকে, তোমাকে এই দিক দিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে?
স্টারনামের কাজ দিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, তোমরা একটা শীট পেয়েছো মনে হয়, শীটে একটা হার্টের ছবি দেওয়া, সরি থোরাসিক রিজিয়নে আরেকটা অর্গান আছে, সেটা হচ্ছে লাং, তাই না? জি স্যার। তো লাং থেকে অনেক সময় প্লিউরাল ফ্লুইড কালেকশন করা লাগতে পারে। প্লিউরাল ফ্লুইড কেন? সাইটোলজিক্যাল টেস্টের জন্য, ব্যাকটেরিয়াল কালচারের জন্য, সেল কালচারের জন্য, ঠিক আছে, ডায়াগনোসিস পারপাসে। ডায়াগনোসিস পারপাসে আমাদের প্লিউরাল ফ্লুইড কালেকশন করা হতে পারে, লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? উই হ্যাভ টু কালেক্ট দ্য প্লিউরাল ফ্লুইড by inserting the needle in between 6 or 7 intercostal space. 6 or 7 ইন্টারকোস্টাল স্পেস। intercostal space. Where you have to insert your needle? 6 or 7 intercostal space. 6 or 7 intercostal space, but not near the sternum. Not near the sternum. Lower third of the thoracic region. Lower third means you have to imagine the thoracic region into three part: upper part, মিডিল middle পার্ট, part, and lower part. lower third. Okay, so you have to push lower third. Insert স্যার the needle. লোয়ার থার্ডে কি স্যার উপর দিকে? লোয়ার থার্ড উপরের দিকে, ঠিক আছে, জাস্ট ক্রেনিয়াল টু দ্য রিবস, রিবস, ক্রেনিয়াল টু দ্য রিবস। রিবস। আচ্ছা, অস্কারনেশন, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ অস্কার? সাউন্ড অফ দ্য সাউন্ড, হেয়ারিং অফ সাউন্ড ফ্রম দ্য এনি বডি ক্যাভিটিস অর বডি অর্গান, তাই না? When you want to hearing the sound from the goat or small animal, third to fourth ribs, third to fourth ribs, you have to have the sound in case of goat, third and in between third and fourth ribs, in between third and fourth ribs, and in case of cattle, in between 6th to 5th ribs, sorry, 2nd to 5th ribs, 2nd to 5th ribs. Parasynthesis, thoracis or thoracosynthesis means collection of pleural fluid from the pleural cavity. Collection of pleural fluid from the pleural cavity or thoracic cavity. Caponization of part. What is caponization of part? Removal of testicles from the male bird. Where? In between the 6th or 7th ribs or last intercostal space. In between the 6th or 7th ribs or last intercostal space. In between the 6th or 7th ribs or last intercostal space. You know there are 7 pair of ribs in case of birds. So you have to give an incision in between the 6th or 7th ribs.